अभिलक्षण What? ಇಡೀ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ session of revision for the CA Foundation, this batch. Today evening, after the regular class, there will be one special session by the rankers and toppers. ಹಾಕಿದೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Miss ಮಾಡಬೇಡಿ. So there we are going to tell you which area is important, how to answer, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, Beta Limited offering one new share for every 2 shares held by the shareholders. One new share for every 2 shares held by the shareholder. Market value of the share is 180. And company is offering one share of rupees 90 each. One share at rupees ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಫ್ rupees ತಪ್ಪು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ there. At rupees ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಫ್ ಅಥವಾ at rupees is the right word. At rupees 90 or of rupees 90 each. Calculate the value of right. What should be the ex-right market price of a share? What should be the ex-right market price of a share? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ. ಬರೀ ಸೊ 2 RMRs. ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಗಿವನ್. ಕಮ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್, ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಕಮ್ಮು, ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಪಿತಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಅಲ್ವೇನೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ rupees 180 per share. Come right value given 180 per share. Right side. X right value per share formula.
X right value per share is equal to come right value of shares into right issue whole divided by total number of shares. Total number of shares. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಎವ್ರಿ 2 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು 1 ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬರ್ದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನ ಹೆಗಡೆ ಯಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 180 into 2 shares 180 into 2 shares so every 2 shares ಗೆ 1 share 180 is the value into 2 plus 1 right issue sometimes 3:2 ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 3 ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ 1 right issue at rupees 90 180 into 2 shares plus 1 right issue at 90 whole divided by 2 plus 1 share 2 plus 1 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 2 ಇತ್ತಲ್ಲ 2 plus 1 ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 360 plus 90 450 divided by 3 shares 150 per share. So left ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು 180 per share. 180. ಎಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 150. 150 per share. 150. This is P, this is Q. This is P, this is Q. Now connect those two next line ಅಲ್ಲಿ. Therefore, value of right R is equal to P minus Q. First step. Value of right is R is equal to, P minus Q. Value of right R is equal to P minus Q. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 180 minus 150 is equal to this. Therefore, when a right share is offered 3 RMRs, the existing shareholder can purchase the same at rupees 90 per share. Second error mark. He can renounce the same to say Mr. Y. ಅದರ ಕೆಳಗೆ cost to Mr. Y is equal to 2 RMRs. Amount payable to company rupees 90. Amount payable to company rupees 90 plus to renouncers ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಂತ ಬರಲಿ read the sentence. Existing shareholder can purchase the share at rupees 90. Existing shareholder say X. ಫಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ X ಅಂತ ಬರಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಂತ ಬರಲಿ
He can renounce the same to, say, Mr. Y. Cost to Mr. Y, or the amount to be paid by Mr. Y, 2 RMRs. To the company, rupees 90 plus right side to the renouncer Mr. X. Avani kodಬೇಕು. Value of right. 2 shares into rupees 30. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಶೇರ್ಗೆ 1 ಸಿಗೋದು. 2 shares into rupees 30 is equal to 60. So 90 plus 60 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 150. 150. Make a circle for 150, which must be lesser than come right value 180. Last error mark. Last error mark. X can reject the offer. X can reject the offer. So, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಏನು ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗಬಾರ್ದು. 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು 2 shares into existing value ಎಷ್ಟು 180 plus right issue ಎಷ್ಟು 1 share at 90. Total 450 divided by 2 plus 1, 150 rupees per share. So 180 rupees is the come right value. It includes you. X right value ಎಷ್ಟು 150. Difference is 30 rupees. So ಇದು 180 minus 180 130 ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಶೇರ್ 90 per share ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ 2 ಶೇರ್ಗೆ 1 ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಶರತ್. ಸೊ ಅವನು ಕಂಪನಿಗೆ 90 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಎಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ 60 rupees. 1 ಶೇರ್ ಇದ್ದು ರೈಟ್ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು 30. ನಾನು 2 ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ 1 ಶೇರ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 60. So effectively his cost is 150. Now you may say, sir, why you should pay 150? Market ಅಲ್ಲಿ 180 rupees ಇದೆಯಲ್ಲ, still he is still saving 30 rupees. That's why it should be lesser than 180. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಯಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಕ್ಕ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್, ಅದೇ ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾ, ಬರೀ ಮೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 288. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಮೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ 1 share for every 2 shares. Present market value 360. Right offer at rupees 180. ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕಂಡ್ರು ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರಲ್ವಾ 3 RMRs. ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳೆ, ಹೌದಲ್ವ ಹೇಳು. AP ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಾನ ತೆಫ್ಲಾ 360. ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ X rate value per share. ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಬರ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ರಿ. 2 RMRs ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ P, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? Come right value of existing shares Come plus right right value of issue existing into share plus right issue. Come right value of existing shares plus what? Ambika right issue. ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ into right issue.
plus right issue divided by Sir, multiplied by right issue, sir. come right value. First, new actually see, I tried to simplify in the previous case. ನಾನು ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ. Come right value value into right issue divided by total number of shares. ಸರ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನೀವು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್. ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ನೀವು ಇಂಟು ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆಹಾ. ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ. in formula we should in multiplication we should write shares. I repeat the point. See, you can write the formula, so big formula like this you can write. Instead, I try to say 3 RMS. All of you write whatever I say now. So, first one, P is what? Come right value given. Did you write that? Yes, sir. Yes, sir. Next, X right value is equal to come right value ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದು ಏನು ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗೆ how many shares were issuing? For every 2 shares 1 shares ಅಲ್ವಾ? 2 shares into rupees 360 plus 1 share into 180 whole divided by 2 plus 1. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 300. 300. So left side ಅಲ್ಲಿ 360, right side 300. Next, therefore value per right or the value of right ಎಷ್ಟು? R is equal to P minus Q. 60. It means 3 RMRs. Existing shareholder subscribe ಅಥವಾ purchase. Existing shareholder say X subscribe ಅಥವಾ purchase at rupees ಎಷ್ಟು? Existing shareholder can subscribe ಅಥವಾ purchase right shares at offer price of 180 per share. Right side, second remark, he can renounce to Mr. Y. Alle, for Mr. Y, cost is equal to 2 RMRs. Paid to company ಎಷ್ಟು? Same. 180 plus paid to Mr. X. ಅವನು X ಕೊಡ್ಬೇಕು. Would be 60 into 2 because every 2 share ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 180. Total 360. 300. So first 300. 360, second one ಎಷ್ಟು? 300. ಆ 300ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು must be lesser than Come right value. Value. right value 360. 360 से कम होना चाहिए.
ಅದು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು. ಹೈಯರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಲೋವರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಲೋವರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಹೈಯರ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೈಯರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಏನು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. लास्ट वन रिजेक्ट द ऑफर. सबको समझ में आ गया? तो existing shareholders 3 options: either subscribe for the share or renounce it or reject the offer. Everybody understood? All understood? Yeah. Yes. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2:1 ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ 3:1 ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 3:2 ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. So if you see in the 2 questions, first question double is the second question. Figures ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. If they make it 3:2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ wherever I use the word 2, you do 3 and 2 ಅನ್ನ 1 ಬದಲು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Can you move? Yes. So let us now quickly get into the glancing through the revision material. Theory ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. Some analytical theory, true or false ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಚೀಪ್ ಗೆಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಾಲ್ ವಿ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು read. Why some of your expressions are very pale and pathetic? You are able to hear what I say? Yes, sir. You are not supposed to read the book from the soft copy. Hard copy ಓದಬೇಕು. Print you should have taken. Yes. So these are all the things what we discussed. Some unique theories, subfields of accounting ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ we have discussed. Just looking at anything which you have missed. GST related accounting, ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ GST has to be debited and output GST has to be credited and set up. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಮನ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿ GST ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ತ್ರೀ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತನಾ? Goods and services. Goods and services. Goods and services tax. Great. Goods and service tax. Very good. First one, GST. It is basically, it is ನಿಮ್ಮ intermediate syllabus ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. It is actually subsumed, okay, so many other taxes and made into one tax. That is called GST. Yeah. 3 are marks. First one, in 2 are marks. Imports and interstates. Import, whenever you import the goods, ಇವತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಬಂದವಳೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ರೋಶ್ನಿ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಒನ್ ಡೇ ರೋಶ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಡೇ ಸುರಕ್ಷಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ Import and interstate IGST, integrated GST ಅಂತೀವಿ. Say at 18%, straight away 18, 28 ಏನೇನೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, 80 ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸಾಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಆರ್ ಸಾಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್, ಏಮ್ರಾ? ಇಂಟರ್ is between two, intra ಅಂದ್ರೆ within. Yeah. Intrastate CGST, central GST, say 9%, SGST 9%, 28 ಆದರೆ 14. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ example 1. ಸಹನಾ AP ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸಹನಾ AP
ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ AP ಕರ್ನಾಟಕ. AP ಅಂದ್ರೆ ಅನುಶ್ರೀ ಪಿ ಅಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನುಶ್ರೀ ತಮಿಳುನಾಡು. And then sold to Bhavana, Delhi. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಡೆಲ್ಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 100 lakh, ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 300 lakh. ಏನ್ ಬರುತ್ತಿರ್ಲಿ? CGST, SGST ಬರುತ್ತಾ, IGST ಬರುತ್ತಾ? SGST. IGST. IGST. 2 ನಿಮಿಷ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, 2 ನಿಮಿಷ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 states ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ IGST. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1A. All 3 parties are in Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಒಂದೇ. ಆಲ್ 3 parties in ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಾಂಧಾವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇದ್ರು ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್, therefore ಭಾರ್ಗವಿ CGST plus SGST. So ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, they will give you the question, but nevertheless observe within the state ಆದ್ರೆ 2 ಬರಬೇಕು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ GST ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ IGST ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್? ಡಿವೈಡ್ ದ ಪೇಜ್ ಇಂಟು 2. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್. Example 1, IGST case. Right side ಅಲ್ಲಿ black ink 1A. ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ 1, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh. IGST ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ IGST ಅಂತ ಬರೀ. ಅದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ IGST, ಫೋರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್, ಸೇಲ್ ಫೋರ್ಫಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ IGST ಅಥವಾ IGST ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ IGST ಬರೀ. ಇನ್ಪುಟ್ IGST ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 18 lakh ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅನುಶ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು. From whom she purchased? Anushri. Anushree. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ. 118 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ಏನು ಹೊಸತ್ತೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರೈಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ PUC BCom ಇಸ್ ರೈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪುಳಿಯೋಗರ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ಗಿಲಾವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೆ ಧೃತಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಡ ಬಿಡು. ನೋಡಿ ಸಂಜೆನ ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಸಂಜನಾ? Sir, pure vegetarian, sir. ಅಲ್ಲೇ ಇದು ನನಗೆ ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಗ್ ತಿಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಓಹೋ, ಆ ತರ. ಎಗ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಗ್ ಅದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Veg, sir. ಅದು ಎಗಿಟೇರಿಯನ್. ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ನಿನ್ಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಏನೋ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿದ್ಯಾ? ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಹೆಂಗೆ? ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು SMS ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C.
chicken would I eat on the vegetable. You would I eat on the chicken. That means you are eating vegetables. ಅಷ್ಟೇ ಸಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಲಾಜಿಕ್. ಸಾನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತೀಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ So purchase account debit 100 lakh, input IGST account 18 lakh, to bank account bar party account Anushree account 118 lakh. Right ಅಲ್ಲಿ 1A. ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh. So simple accounts 100 lakh. Input CGST, first CGST central respect 9 lakh. Next input SGST 9 lakh. Is it not so easy? 9 lakh. To bank account bar Anushree 118 lakh. Underline. So the best way of learning, left right ಎರಡು ಸೇಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2. ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಭಾವನ ಇರಬೇಕು. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಕನ ಭಾವನ ಯಾರೋ? ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಭಾವನ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 300 ಯಾ 354 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. 354 lakh ಅಥವಾ 300 lakh ಪ್ಲಸ್ 18% ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ 18 ಬರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 354 lakh. Two sales 300 lakh ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ IGST, ನಿಮಗೆ IGST CGST ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಸಿಂಪಲ್ GST ಅಂತ ಬರೀ ಸಾಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ IGST ಎಷ್ಟು? 54 lakh. 54 lakh. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೇಗ. ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ, ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ. Bank account debit to sales output CGST 27 lakh to output SGST 27 lakh. ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 354 lakh, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಭಾವನಾ ಅಕೌಂಟ್ 354, ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 300 lakh, ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ CGST 9 lakh, ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು? 18 lakh, ನೋ 27. To output CGST 27 lakh, ಅಲ್ಲಿ within the bracket 300 lakh into 9%, ಅಥವಾ 300 lakh 18% into half. ವರ್ಷ ಮೇಘನಾ ರಾವ್ 300 lakh into 9%, 27 lakh. To output SGST ಎಷ್ಟು? 27 lakh. Crystal clear? Underline. Yes. Next ನಂಬರ್ 3, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್, ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೀವಿ ಮಯೂರಿಗಡೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೀ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ GST ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ IGST ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ IGST ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 54 lakh. ಟು ಇನ್ಪುಟ್ IGST ಎಷ್ಟಿದೆ? 18. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಟು ಇನ್ಪುಟ್ IGST 18 lakh, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 36 lakh. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಗಾನವಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. 36 lakh ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3A ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡ. ಔಟ್ಪುಟ್ CGST ಡೆಬಿಟ್ 27 lakh, ಟು ಇನ್ಪುಟ್ CGST
9 मिस्टर कितना 9 9 lakh. 9 lakh to bank account balancing figure 18 lakh. ಅಲ್ಲೇ 3B output SGST debit ಎಷ್ಟು 27. to Input SGST 9 lakh. 9 lakh to bank account ಎಷ್ಟು 18 lakh. 18 lakh. 18 lakh. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 300 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದೇ ಫಿಗರ್ 300 lakhs. ಹಾ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಧೃತಿ ಬರೇ 100 to profit 200. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಬರಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ GST ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಬರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ P&L ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ GST is shown under current asset. ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ GST ಅದು IGST CGST ಯಾವುದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು GST ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ GST Pritika is shown under current liabilities. Make a flower bracket and write ಎರಡಕ್ಕೂ till netted off. Till net off ಆಗುವವರೆಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ರೈಟ್ ಆಫ್ till netted off. ನೋಟ್ ಬರ್ರಿ GST ರೇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾರ್ಮಲ್ GST ರೇಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ CGST SGST 0 ಇನ್ನು 0ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಫ್ 0 ಅಂತ ಹಾಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸೊ 0, 5%, 12%, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 18%, ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ 18%, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 28%, ಇನ್ನು ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾಕು. ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ GST has to be paid ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು Trading. by when you should be paid. Economics ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ economics ಅಲ್ಲಿ when we buy the goods. No, GST has to be paid. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ GST ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ GST ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ 20th of next month. ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದ್ದು ಮೇ ಇದ್ದು ಜೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20th ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮಂತ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 PF ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 12% ಈಚ್ 12% ಈಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ESI ರಕ್ಷಾ 3.25% and quota shares ಅಲ್ಲಿ 3.25% and Ashita 0.75%. 3.25% and what? 0.75% of salary. 3.25 Sachi
and 0.75% of salary, respectively. Respectively ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ 3.25, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ 0.75. ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, PF ಮತ್ತು ESI. To be paid by 15th of next month. 15th of next month. ಇದು ಸಾಕು. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. ಸೊ GST ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವೇನ್ರು? ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, BRS అయిపోయిందా? ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? Yes, sir. ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮುಗಿಸಿದ್ರಾ ಅವ್ರನ್ನ? Yes. ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ಪೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು, ನನಗಂತೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡೆಲ್ಲ, ನೀವು ಖಾಲಿ AP ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು 3. ಸೊ ಯಾವುದು? ಕಂಪನಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ 210, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 240, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ 268. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ RLP, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್, 3 ಕಂಡೀಷನ್. 68 + 3 is 71. 271 is public company. That's how easily remember. Then 52 is premium, 53 is no discount, 54 is ESOP to the employees, 55 ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಾರಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ 6:3, 2:1. ದೆನ್ 68 is ಬೈಬ್ಯಾಕ್, 71 ಅದೊಂದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, 71 ಏನು? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. 71 is ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, 129 is ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, 130 is ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಮೇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. MOA, AOA ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 is what? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓದಬೇಡಿ. ಓದಿ ಏನು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ Part 1 balance sheet, Part 2 statement of P&L. Just to recall, so I'm an Indian and a human being. ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ರಾಮಾಯಣ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಗೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಾನಾ? ಸೊ ರಾಮಾಯಣ, ಹೆಂಗ್ ರಾಮಾಯಣ? ಸೊ ಮೊದಲು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ವೈಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಯಾಕೆ ಯಾವ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವೈಫ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಏನು? ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್, ತನುಶ್ರೀ ಗಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೇನಂತ, ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಸೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಗಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್. ಮೆನ್ನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ, ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಟಾಪ್ ಪೋಸಿಲೆದು ತೇಸಿಲೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಬೇಗ? Equity and liability. Equity and liabilities. So then ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ and Sita necessary for capital. So Rama used monkeys, long and deferred operation with the help of Lakshman, shortly triumph over Sri Lanka. This is the format which I gave you. So then asset side ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿರಿ, ಶ್ರೀರಾಮ and Sita necessary, shareholders funds, share application money pending allotment, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತೀರಾ, ಈಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ತಲೆನೋವು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಾಹ್ನವಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೆ. ಹಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಾಗೆನ ಬರ್ತೇನೆ, ಕಾಗೆ.
ಆವಾಗ 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 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಈಗ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನೀನು ಗಾನವಿ ಕೇಳು. ಈಗ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾಳೆ ಕೇಳು. ಏನಂತ ಕರೀತ್ಯ ಗಾನವಿ? ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಏನಂತ ಕರೀತ್ಯ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿನ್ ಮನೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಡೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ತನುಶ್ರೀ ಕೇಳು. ಈಗ ಕಾಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕ್ರೋ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೇಳು, ಅವಳು ಕೇಳೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಏನಂತಾರೆ ತನುಶ್ರೀ? ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೌಂಡ್. ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಗೆದು ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್. ಅದೇನು ಕೋಗಿಲೆನೇನೆ? ಆಹಾ, ಕಾಗೆ ಕಿಟಾರನ್ನೇ ಕಿರ್ಚೋದು, ಅದೇನು ಕೋಗಿಲೆ ತರ ಕಿರ್ಚುತ್ತಾ? ಕಾಗೆ ಇಸ್ ಗೆ, ಕಾ ಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ. ರಿತಿಕಾ ಕೇಳ್ಕೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು deferred tax liabilities are always non-current, whereas trade payables are always current. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ರಕ್ಷಾ ಹೆಜ್ಜಿದೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ liabilities, other short term liabilities. Then long term provision, short term provisions. So Srirama and Sita necessary for capital. So Rama used monkeys, these are the first words. Long and deferred operation with the help of Lakshman, shortly triumph over Sri Lanka. This is liability side. So then one special point ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, SBI ಲೋನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. SBI ಲೋನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. SBI ಲೋನ್ taken on 1st March 24. Sorry, 1st March 25. Dhruti, 1st March 25. 500 lakh. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಯಜಮಾನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹುಡುಗಿದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಸಂಜನಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. 500 lakh repayable in 5 equal annual installments. Repayable in 5 equal annual installments. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಾ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್, ಒಂದೊಂದು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಒಂದು 50 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 400 lakh. Leave 2 lines. Current liabilities, underline, short term borrowings 100 lakh. ಈ 100 ಮತ್ತೆ 400 ಪ್ರಣೀತಾ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದಾ ಶೆಟ್ರ ಅಂತ ಅವಳು ಪ್ರಣೀತಾ ಅಲ್ವೇನೆ. ಸೊ 400 ಮತ್ತೆ 100 ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. 500 lakh is the total amount payable in 5 equal annual installments. 500 by 500, 100. 100 lakh is payable within 12 months. Current. Beyond that is non-current. So beautiful. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನಲ್ ಅಂತೂ 100% ಅವರೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ intermediate accounts. Foundation accounts, intermediate accounts standard almost similar ಇದೆ, ಈಸಿ ಇದೆ, ರೀಸನಬ್ಲಿ. ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ನೋಟ್. ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ. Ambika Limited issued 100 lakh 12% debentures on 1st July 24.
Interest payable. Interest payable. Half year. ಸಚನ ಸಾನಾ KNM ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಕಂಚತೆ ಕಿವಿನೂ ಹೋಗಿ. ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕಲೆಸಿಯೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ in financial year 24-25. कल कही तेगियो प्रत्युष, क्यों गर्लफ्रेंड वापस आ गई क्या? क्यों इतना टेंशन में है? So no interest was paid during the current year. Sai Prajna. Line odili. Every time there is a confusion, dates line. Odi line odi ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ July 24. ಶ್ರೇಯಸ್. ರಾಕೇಶ್ ಎಲ್ಲೋದಾ? 1st July 24. Then 31st December 24. Then blue ink ಅಲ್ಲಿ 31st March 25. Next red ink ಅಲ್ಲಿ 30th June 24. 30th June 24. Yeah. So, all of you listening? Yes, sir. Yes. So, ಈ 1st July ಇಂದ 31st March ಒಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1st July ಇಂದ 31st March ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ debited to P&L account. P&L account is always on accrual basis. 100 lakh into 12% into 9 by 12 months. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. 1st July ಇಂದ 31st March. 100 lakh into 12% into 9 by 12 months. 9 lakh. So P&L account ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು? 9 lakh. Clean? So now ಈ 31st December ಇಂದ give an arrow mark down. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ in balance sheet underline current liabilities, underline current liabilities. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೌಶಲ್ ಬರಿಯಾ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವೇನ್ರು? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಇದೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಎಳೀರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿಂದ 31st December ಇಂದ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ and due. Interest accrued and due. ಅಂಡಲ್ಲ. Interest accrued and due 100 lakh into 12% into ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಂಜನಾ? 6 by 12 months. ಜುಲೈ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ? 6 months. 100 lakh into 12% into ತನುಶ್ರೀ 6 by 12 months. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 100 lakh into 12% 6 by 12 months 6 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ
100 lakh into 12% into 3 by 12 months. Excellent. 3 by 12 months, 3 lakh. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಕೆರ್ಕೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಡ್ ಇಂಕಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬ್ಲೂ ಇಂಕಿಂದ. ಈ ಬ್ಲೂ ಇಂಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೋಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 1st July to 31st December. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ರೋಟ್ ನಾವು 3 ಲ್ಯಾಕ್, ಅದರ ಕೆಳಗೆ 1st January to 31st March. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಭಾರ್ಗವಿ? ಯಾವುದಲ್ವ ಹೇಳೆ? ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಹೆಗಡೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್. 1 ದಿನ ಆದರೆ 1 ದಿನ ಎಂಟ್ರಿ, 10 days ಆದರೆ 10 days ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. 1st July ಇಂದ 31st March ದರ್ಶನ್ ಹೆಗಡೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್? 9 months. P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 100 lakh into 12% into 9 by 12, 9 lakhs. If you have paid, it will not come in the balance sheet. I said it is not paid at all. It should have been paid. What is the terms of interest? Every 6 months ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. 31st December ನಿಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದು ಎಕ್ರೂಡು ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ 31st March ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲನ್ ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ. ವೆರಾಸ್ January to March ಅದು ಎಕ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಈಗಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಆಗೋದು 30th June, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. That's why it is interest accrued but not due. Oh, I'm little worried. New batch students ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? New batch class not started. The revision going on. Kushal, now you relax, chill, because they will get what's happening anta. Class is at 6 o'clock. So because ID same ಇದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ID ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇರಲಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಇರಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಇದಾ ಹೋಗಿದ್ರ ನೀವಲ್ಲಿ? ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ 31st Decemberಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ. ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಇಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months. ವೈ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Right. That was extra point. Yes, Right. sir. So there is a special point of company accounts. Then asset side ಅಲ್ಲಿ new life in capital, non-current asset and what? Then current assets. Non-current asset ಅಲ್ಲಿ ಏನು peers, near and dear ones, loved one and all. Property, plant and equipments. Then non-current ಇದು ಅದರ full form. Then current asset ಅಲ್ಲಿ current asset ಹೇಳಿದ್ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ITC. ITC. It is an insisted test, came out Sita with the originality, Nandan. So ITC, hello, ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ ಪೈ ಎಲ್ಲೋದಾ? ಪೈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವೆಂಟ್, ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ITC is always current. ITC is always current. ಸೇಮ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು PPE ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಖಾನೆ ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೆ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್? ಬೋಲ್ರೆ ರೊಟ್ಟೆ. ಲೋಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚುಂಬು. ಓಕೆ, ರೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್, other income total, then expenses. So now if you look at the manufacturing account or trading account, what you wrote in the left side, adanne illi bariyodu. Cost of material consumed, purchase of stock in trade, then changes in inventory, opening minus closing, matte employee cost, that is nothing but salary etc. Idu bekadre EPC EFDO anta. Okay, so CPC and EFDO bekadre madbodu. Then what you get is called PBEET. Then keep removing one by one. Remove E, PBET, remove E, PBT, remove tax. What you get is called PAT. So profit after tax. What you eat, earnings after tax ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
What you eat is fat. That's why we grow fat. Profit after tax. समझ में आ गया? Yes. Then other things ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, just glance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ರೈಟ್. ನೌ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ರಿಸರ್ವ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕಾಲ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆನ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Capital employed is also called fixed asset plus net working capital. Or share capital plus reserves and surplus. Owners funds. Share capital plus reserves and surplus. Detail agi intermediate barodo. Yes. Now capital reserve capital difference endro. What is capital reserve? What is reserve capital? Both are same, huh? What is capital reserve? What is reserve capital? Really? You best one join ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅವರಿಗೆ? ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ is a profit on capital transaction. And then profit on capital transaction, say forfeiture and reissue. ಆದ್ಮೇಲೆ forfeiture reissue ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, that's capital reserve. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಂಜನಾ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೋ. Retained earnings. Reserve capital, that is that portion of the authorized capital, that portion of the capital which is not yet called. You have kept it as a reserve. Petrol reserve ಬರೋದಂತವಲ್ಲ ಅದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದು. You kept it as a reserve. Yes. Capital work in progress ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Expenditure or capital asset which are in the process of construction or completion. Cash equivalent is mainly short-term, highly liquid investments. They are basically short-term investments. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. Collateral security ಮಾಡಿದ್ವಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. Additional security over and above the primary security. Fair value ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Fair's value ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್. Free reserves, important. Reserves which are freely available. No restriction at all. Materiality ಅಂದ್ರೆ important in the context. Whichever is important. Mortgage ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. Prime cost ಅಂದ್ರೆ direct cost. Direct material, direct wages, other direct expenses. Prudence ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? RCSI, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Petty cash is small amount set aside for a business activity. Going concern, accrual and consistency. 3 important fundamental accounting assumptions as per AS1. If they are followed, you don't have to disclose it. If they are not followed, you have to disclose it. Important is make important marker. Going concern, accrual, consider. Conventions are arising out of the practices. Conventions center ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ, ಅದೇ. Accounting policies are principles etc. followed. Prudence, also called WAC. Providing Providing for anticipated Comparison. Provide for anticipated expense and loss, but not for anticipated incomes and extremely important.
ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಎರರ್ಸ್, ಒಮಿಷನ್, ಕಮಿಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಅದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್, SLM, WDV ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ? Yes. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕ್ವೆರೀಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕ್ವೆರೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಹುಂಡಿ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೋಟಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಬೇಡ, ಅವರೇಜ್ ಡ್ಯೂರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ. PF ಹೇಳಿದ್ನ ಇವತ್ತು, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದು ಓಲ್ಡ್. 3.25% ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಓಲ್ಡ್ 0.75, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವರ್ಡ್? Yes, sir. Yes. ವೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಟಿಜೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 6x2 ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಟ್ರೂನ ಫಾಲ್ಸಾ? False. False. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ They are totaled. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೋಟಲ್ಡ್. ಈಸಿ? Yes, sir. Yes. Outstanding expenditure is a normal account. True or false? False. Representative personal account. Personal. Easy na? Yes, sir. BRS is prepared to arrive at the bank balance. False. It is not to arrive. Bank balance irutte. It is only to reconcile the difference between the two. Reconcile. So next, provision for discount debtors is calculated before deducting provision for doubtful debts. Is it true? False. Afterwards, because it's always on good debtors. ಅದನ್ನೇ ಬರೀ ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ RBD. Now I randomly just taken the questions. Trust me, 9 out of 10 questions already discussed in the class. ಈಗ 100 out of 100 ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಡೋದು ನಾನು. ಕಂಫರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಡೆಟಾಲ್ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? False. Appreciable. ನಾನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡು ನಾನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ is a method of ascertaining inventory by taking the actual physical count. True. So ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? True. Yeah, answer is true. Periodic ಅಂದ್ರೆ once in a perpetual ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? True. True. ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಟೆನ್ಷನ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yeah, asset side is the right answer. Okay, right.
Right. I think we'll give a break now. So those who are attending, first of all, thank you so much for the good reference to all the people. I think there's a good number of students who have joined, and even some of your friends want to join, they can join. So now you take a break. Those 2 RMRs, September 25 people, take a break. Around 8:15 ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8:20 8:15 ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 8:15 ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು. 8:15 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ವೆರಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 5:55 ಯು ಪಿ ಎ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ಲೂಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಬೇಡವಾ? ಹೊರಟಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ. ಹೊರಟಾಯ್ತಲ್ಲ.